Okay, good morning, my dear students. Okay, in this lecture, we will revise the process of communication. If you do not forget, let me tell you that we are learning the subject that is Scientific Technical Communication Skill Part 1. Okay, so in this subject, our first chapter we have already started. We have been known about the syllabus also, the various topics also from chapter number 1. Okay, so after introduction, we have started the process of communication, right? So, partial process, half of the process we had already learned in the last lecture. Okay, so today we are going to complete the entire process of communication. Okay, so let me revise some of the points. Okay, so let's start process of communication. Okay, so the first important step in the process of communication was a sender, right? Sender. So as I told you, who is sender? Sender is a source of information. As he sends a message, shares the information, shares his ideas, right? In such a way that a receiver can understand. As I told you, that sender is also called transmitter, right? And he is a at center of the process of communication. After sender, the next important thing was decoding, encoding, right? Okay, in encoding we learned what is message. Message is what we can say the data or information which is transmitted into words, right? The ideas and thoughts which are transmitted in the words, and that part of a particular process is called encoding, right? Okay, moving forward, the another thing after encoding, what we learned, the third step in the process of communication was, okay, it was channel and medium. Okay, channel and medium we learned, right? What are the channels and mediums through which messages sent? If they are not selected carefully, the process of communication will not be complete, right? So, channel અને medium નું જો તમે selection properly ન કરો, બરોબર છે, carefully ન કરો, તો તમારો message શું છે, send નહીં થાય અને આપણી process of communication છે, incomplete થશે, બરોબર. So, till here we learned in the last lecture. Okay, now the next step in process of communication is receiver. Okay, receivers. From the name onwards, you can identify, you can judge about whom are we going to talk. બરાબર, નામ ઉપરથી તમને ખબર પડી જશે આપણે કેના વિશે વાત કરવાના છીએ. બરાબર, રિસીવર કોને કહેવાય? તો કે receiver is the person. Receiver is the person to whom. To whom એટલે તો કે જેને. બરાબર, કે જેને you are going to send a message, right? The person to whom message is sent, right? મેસેજ તમે જેને મોકલવાના છો એ તમારો શું બને? રિસીવર, બરાબર. અને બીજી વસ્તુ સેન્ડના બદલામાં તમે ડિરેક્ટેડ પણ કરી શકો, એટલે નિર્દેશિત, બરાબર. જેને માટે તમે મેસેજ લખો છો, જેને તમે મેસેજ કરો છો, બરાબર, સેન્ડ કરો છો, એ તમારું શું બને? રિસીવર, રાઈટ. હવે પ્રોસેસ કમ્યુનિકેશનની પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કરવામાં, રાઈટ, sender is also important, but without receiver the process of communication is half done, બરાબર. રિસીવર જો રિસીવર ન હોય તો તમારી પ્રોસેસ અડધી જ હોય છે, બરાબર. મેસેજ તમે પ્રિપેર કરો છો સેન્ડર થી, બરોબર,
પછી એન્કોડિંગ કરો છો એનું તમે ચેનલ પણ સિલેક્ટ કરો છો મીડિયમની, બરોબર. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ સેન્ડ ટુ અ પ્રોપર રિસીવર, બરોબર, જે યોગ્ય રિસીવરને તમે સેન્ડ કરવાના છો એને તમે નહીં કરી શકો, બરોબર, તો શું થશે? તો કે આપણી પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન કેવી રહેશે? અધૂરી થશે, બરોબર. ઇટ will lead to a failure, બરોબર. લેપ્સ, જો if there is lapse, લેપ્સ એટલે તો કે કંઈક ભૂલ થાય, કંઈક કોઈ મિસ્ટેક થાય, કંઈક મેમરી કઈ ભૂલથી રહી જાય, બરોબર છે. તો if there is lapse in the while receiving the message, કઈ ભૂલ થઈ જાય મેસેજ રિસીવ કરવામાં, તો શું બને છે? our process will lead to a failure, બરોબર. આપણી પ્રોસેસ કેવી બનશે? નિષ્ફળ બનશે, રાઈટ. So here receiver is also a very important person in the સાયકલ ઓફ કમ્યુનિકેશન. આપણી પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન છે એને તમે સાયકલ પણ કહી શકો, એક ચક્ર છે ને. આના પછી આ વસ્તુ બને, સેન્ડર પછી એન્કોડિંગ થાય, એન્કોડિંગ પછી ચેનલ મીડિયમ સિલેક્ટ કરો. હવે રિસીવરને આપણે મળ્યા. હવે આપણી પ્રોસેસ થોડીક આગળ ચલાવીએ, બરોબર. આફ્ટર રિસીવર, વન મોર થિંગ, ધેટ રિસીવર ઇઝ represents, I hope you are noting all this, બરોબર. મારે એવી આશા છે કે તમે આ બધું નોટ કરો, જેથી તમે રિવિઝન કરો ત્યારે તમને આ હેલ્પફુલ બને. ઓકે, so it's better to note down all these points so that you can remember or you can revise as and when you need. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તમને રિવિઝન કરવામાં હેલ્પફુલ થાય, બરોબર. તો રિસીવર છે એ શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? તો કે રિસીવર represents a destination. Destination એટલે the point that you want to reach, બરાબર. represent a destination, receiver શું દર્શાવે છે, શું represent કરે છે? તો કે destination of message. મેસેજ ક્યાં પહોંચવાનો છે? મેસેજર પાસે રિસીવર પાસે પહોંચવાનો છે, બરોબર. તો રિસીવર શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? તો રિસીવર represents a destination of message. Okay, so let's move in the next step. Okay, આગળ next step માં જોઈએ આપણે. After receiver we will be having decoding. ઓકે, રિસીવર વિશે તમે જાણ્યું, બરોબર છે. આફ્ટર ધેટ હવે ડીકોડિંગ નો વારો. હવે તમે ઉપરની સેકન્ડ આપણું સ્ટેપ જો, બરોબર, એન્કોડિંગ હતું, બરોબર. હવે આ સ્ટેપ છે એ ડીકોડિંગ છે, બરોબર છે. હવે આ સ્ટેપ છે ડીકોડિંગ છે એ એન્કોડિંગ કરતા ઉલટું છે, બરોબર છે. ઇટ્સ ડીકોડિંગ ઇઝ ઓપોઝિટ ઓફ એન્કોડિંગ. So for that you need to remember what was encoding. એના માટે તમારે શું યાદ કરવું પડે? એન્કોડિંગ માં શું હતું? એન્કોડિંગ માં શું કરતા આપણે? વર્ડ્સ છે, સિમ્બોલ્સ છે, બરોબર, એને આપણે શું ટ્રાન્સમિટ કરતા, આપણા આઈડિયાને વર્ડ્સ અને સિમ્બોલ્સ માં ટ્રાન્સમિટ કરતા, બરોબર છે. તો હવે ડીકોડિંગ માં એનું ઉલટું બને છે કે જે તમે વર્ડ્સ ને ટ્રાન્સમિટ કર્યા છે, બરોબર છે, જે તમે એને શબ્દોમાં ગોઠવ્યા છે, સિમ્બોલમાં ગોઠવ્યા છે, એને જ રિસીવર શું કરશે? ટ્રાઈસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બરોબર. રિસીવર will try to interpret. ઇન્ટરપ્રિટ જે છે એને ઇન્ટરપ્રિટ કરવાની કોશિશ કરશે. ઓકે, it's, let me tell you, it's opposite of encoding, right? Secondly, હવે રિસીવર શું કરશે? એ જે સિમ્બોલ્સ અને વર્ડ્સ માં ટ્રાન્સમિટ થયું છે એને સમજવાની કોશિશ કરશે, બરોબર. ટ્રાન્સલેટ્સ વર્ડ્સ, જે શબ્દો અને એને સિમ્બોલ્સ જે રિસીવ થયા છે એને શું કરશે? ટ્રાન્સલેટ્સ કરશે. ઓકે, તો થઈને આ પ્રોસેસ એન્કોડિંગ ની ઓપોઝિટ, રાઈટ. તો ડીકોડિંગ ની મેઇન બાબત શું છે? તો કે ઇન્ટરપ્રિટેશન, જે સિમ્બોલ અને વર્ડ્સ એને રિસીવ કર્યા છે સેન્ટર તરફથી, બરોબર છે, ધેટ હી વિલ ટ્રાન્સલેટ, બરાબર. હવે એને શું કરશે? ઇન્ટરપ્રિટ કરવાની કોશિશ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બરોબર, યુ સેન્ડ
You send a message, right? To your friend. You will say hi. Generally, it's a simple example, right? And your friend or your receiver will understand what was written, what was the actually message. See, if you have written hi, okay, તો અહીંયા શું કર્યું? સૌથી પહેલા તમે એને એન્કોડિંગ કર્યું. હાય તમારે કેવું છે? તો હાય લખીને સેન્ડ કર્યું. વેરી ઇઝી. હવે ડીકોડમાં શું છે? તો કે જે લખેલું છે એને ઈ તમારા રિસીવર શું કરશે? એને સમજશે. ઇટ્સ અ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? હવે એને સમજી લીધું. હવે લાસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ શું છે? સમજી લીધું પછી શું કરાય? સમજી લીધું પછી એનું શું આપો તમે? આઈડિયા આવે છે એમ. ચલો આગળ. એન્ડ ધ લાસ્ટ ફાઇનલ સ્ટેપ ટુ કમ્પ્લીટ ધી પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન. છેલ્લો સ્ટેપ આપણી પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન ને એન્ડ કરવા માટે ઈ છે આપણું ફીડબેક. ઇટ્સ અ ફીડબેક. Okay, feedback. હવે this is very common word used in various seminars, in various lectures. બરાબર? Some of the lessons, right? Feedback. What is feedback? તો કે it reads and responds. બરાબર? હવે whenever a sender sends a message, after encoding, the reader reads or understands, interprets the words and symbols and tries to respond or give feedback. બરાબર? હવે જે મેસેજ રિસીવ કર્યો છે એ શું કરશે? વાંચીને એને શું કરશે? ફીડબેક આપવાની કોશિશ કરશે. બરાબર છે? તો ફીડબેકમાં તમે શું લખશો? તો કે the receiver reads the message. Right? He reads message and responds. Right? As the sunflower responds to the sun. Right? This when in the position where the sun moves, right? The flower also moves. That means he responds to the sun. In the sun, it means Surya. બરાબર? તો એવી જ રીતે in the same way, the receiver also gives answers. Okay, it reads the message and responds. Or you can write gives answer. બરોબર? આન્સર આપે છે અથવા રિસ્પોન્ડ કરે છે એમ તમે કહી શકો. બરોબર? તો આ રીતે શું કરે છે? રિસીવર મેસેજ રીડ કર્યા પછી શું આપે? ફીડબેક. હવે આને જ તમે કહી શકો ફીડબેક. બરોબર છે? વન મોર થિંગ. હવે રિટર્ન ફ્લો, this written flow of communication, આ શું થાય છે? તો કે વાતચીત કરવાનો ફ્લો રિટર્ન થાય છે. રાઈટ? માત્ર મેસેજ સેન્ડ કરવાથી, મેસેજ વાંચી લેવાથી પ્રોસેસ આપણી પૂરી નથી થઈ જતી. રાઈટ? આફ્ટર ધેટ અ રીડર મસ્ટ ગીવ ફીડબેક. તો રીડરે શું ફીડબેક આપવું જોઈએ. બરોબર? તો રિસીવર શું કરે છે? મેસેજને રિસ્પોન્ડ કરે છે અને આ રિટર્ન ફ્લો ઓફ કમ્યુનિકેશન ને આપણે ફીડબેક કહી શકાય. This written flow of communication is feedback. બરોબર છે? And one more thing, feedback, it is the most important way. તો આ ખૂબ જ મહત્વનો રસ્તો છે જેનાથી શું થાય છે? તો કે કમ્યુનિકેશનને તમે જજ કરી શકો. બરોબર? સંપૂર્ણ સારી એવી કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ ક્યારે તમે પૂરી થઈ ગઈ એમ કહી શકો? How can you judge that the process of communication is complete? With the help of feedback, right? So feedback is the effective way of, it's a way of judging effectiveness of communication. Right? So feedback is also very important step in the process of communication. Okay? So if you have any doubt, you can ask me. Okay? So process of communication, see, this is very, very important question which is
mostly asked in the examination. Okay, first person is the sender, then we do encoding, then we select channel and medium, then we then we knew about receiver, then message is decoded, and at the end feedback is given, right? So I hope process of communication will be very easy for you to remember. See, always write the introduction before you begin your writing the answers, right? Whenever there is any question asked in your paper, right? જ્યારે કઈ question પૂછવામાં આવે તમને, so in at that time you have to uh, start with the introduction. બરોબર, introduction હંમેશા લખવું, it's compulsory, right? Then focus on your main answers, right? Content. So if this question is asked, write something 5 to 6 line about communication, then draw this diagram, right? A diagrammatic presentation will create a good impression of your answers, right? So draw this diagram, this figure, and don't forget to write the topic. You can mention the topic here or below the diagram, right? And always try to write in a good manner, right? Okay, so at the end, after drawing this, you have to explain it each every step, right, in a very good way. Okay, so I hope you have got or you have understood the process of communication in very easy way. And I always want to tell you that revise it every day, okay, so that you can remember it forever. Okay, so meet you in the next lecture, and we will study importance of communication in the next lecture. Okay, thank you.